Hello, வணக்கம். நான் உங்க சுஜாதா. Welcome to my channel. It's going to be a small session, quick wrap up. நான் யூஸ் பண்ணது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லானது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த குட்டி ரிவ்யூ செக்ஷனில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த வகையில் நான் இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிற இந்த ரிவ்யூவில் பேச போகிற பிராண்ட் இஸ் ஜூசி கெமிஸ்ட்ரி. ஜூசி கெமிஸ்ட்ரி நம்ம ஒரு பிராண்ட். இட் இஸ் கோயம்புத்தூரில் பேஸ் பண்ணி இருக்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கானிக் சர்டிஃபைடு பிராண்ட் இன் இந்தியா. அண்ட் அதை பற்றி நம்ம இதான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அதில் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் கிடையாது. அதில் நான் ஒரு ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், which is a lip scrub. Chemistry or a blood orange and rose hip organic lip scrub for pigmented lips. இதை பற்றின ரிவ்யூஸ் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த ப்ராடக்ட் நான் வாங்கி ஆல்மோஸ்ட் 15 to 20 days ஆச்சு. அவங்களோட போன சேல் அப்போ நான் வாங்கினேன் அவங்களோட வெப்சைட்டில், ஜூசி கெமிஸ்ட்ரி வெப்சைட்டில். இதோட காஸ்ட் இஸ் 350 rupees for 10 ml. அவங்களோட பேக்கேஜை பற்றி சொல்கிறேன். இட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி சீல்டு when I got it. இன்ஃபேக்ட் அவங்களோட ஷிப்பிங்கே வாஸ் so organic and so eco-friendly, completely in a cardboard box with lot of paper fillings, and boxume pathina cardboard la da irukku and perfect ah seal agi irunduchu. And the container, the packaging, the container is also a glass container with a metal cap. You see this, it's orangish yellow in color, plus இதுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா crystal sugary இருக்கு, which is like this. ஸோ இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, மார்னிங் ரூட்டீன் ஆர் ஈவினிங் ரூட்டீன், நைட் ரூட்டீனில் எப்போயாவது உங்களுடைய லிப்பை நீங்கள், இஃப் யூ ஃபீல் யூ ஹாவ் வெரி மச் டீஹைட்ரேட்டட் லிப்ஸ், யூ ஜஸ்ட் கோ, ஆர் பிக்மெண்டட் லிப்ஸ், முகம் கழுவுறதுக்கு முன்னாடி முகத்தை வெட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்க்ரப்பை வந்து உதட்டில் போட்டு ரப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ரப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது டெட் ஸ்கின் கொஞ்சம் வெளியே வருது. பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கிரெய்னி சுகரி கன்சிஸ்டன்சியால் டெட் ஸ்கின்ஸ் வெளியே வருது. அது வெளியே வந்ததுக்கப்புறமா உங்களுடைய லிப்ஸ் நீங்கள் டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சு இதை தொடச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் லிப்ஸ் கொஞ்சம் சாஃப்டாக. Net weight 10 gram when packed. Manufactured date April 2021. MRP 350 rupees inclusive of all tax. And use it within 6 months from the time you have opened the box, or 9 months from the manufactured date. Adhaan kuduthirukanga for the expiry date if you're looking for. Patch test recommended before use. Stop if irritation occurs. For topical application only. Keep away from children. Consult your physician. For use during pregnancy. These are the precautions that they have given in the box. And zero chemicals and completely organic. So இவங்களோட மேஜர் செல்லிங் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, no preservatives, no sulfates, no synthetic fragrance oil used, and no color added. The ஜூசி கெமிஸ்ட்ரியோட அத்தனை ப்ராடக்ட்ஸ்லுமே இது தான் கொடுத்துருக்காங்க, which is their major selling point. இந்த லிப் ஸ்க்ரப்பை நான் அவங்க சொன்ன, like they have mentioned in the instruction, அது மாதிரியே யூஸ் பண்ணினேன். I didn't feel the tingling sensation. However, I was not much impressed with this sugar granules. So I definitely like the essential oil or whatever the base it was, apart from the sugar granules, which kind of made it very difficult for me to scrub away my dead cells or dead skin on the lips. Adu mattum da konjam kashtama irundhuchu, which was, I kind of felt it was too rough on the lips. Adu thavara mattadella was perfectly fine. Or it could have been little smaller sugar granules or somewhat some konjam kuttiyava. It was like actual sugar that we use in the kitchen. அது கொஞ்சம் சைஸ் சின்னதாக இருக்கலாம்னு தோணுச்சு. மற்றபடி எவ்ரிதிங் வாஸ் ஃபைன். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் இது யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம தண்ணி போட்டு மூஞ்சி கழுவும் போது இட் இஸ் ஸ்டில் ஆயிலி ஆன் த லிப்ஸ், விச் இஸ் அ வெரி குட் சைன். ஐ டெஃபினெட்லி லைக் இட். த சுகர் வாஷஸ் அவே, பட் அதில் இருக்க அந்த எசென்ஷியல் ஆயில், அந்த ஷியா பட்டர் அண்ட் த ரோஸ் ஹிப் and the blood orange smell, I can still feel it, which is really good sign. And then you wipe it off with the tissue and follow up with the lip butter. Their lip butter is one of my favorite lip butter that I've ever used. In fact, I'm using that for the last 2 years. I'll definitely give you a review about it in my next video. Great. இன்னைக்கு நம்ம ஜூசி கெமிஸ்ட்ரி பிராண்டோடைய
blood orange and rosehip oil உடைய lip scrub for pigmented lips பார்த்தோம், which was my குட்டி review. அது வரைக்கும் stay safe, stay healthy and take care. Bye.